Good morning to all. So today we had to focus on the chapter which is Turmeric by K. Sachidanandan. So in our last class we discussed regarding the introduction part of this chapter in which the author details and also regarding the introduction for this poem. So today we had to focus on this poem itself. So basically regarding this poem, the Turmeric is one of the famous poems of Sachidanandan which was originally written in Malayalam with the title which is Manjal. And the poem deals with the theme of globalization and how does it cover the tradition and culture into the globalized markets. One of the adverse effects of globalization is the distortion of culture, cultural values, tradition and traditional materials. It was presented before the world as a promising idea that would help the economy of third world countries, but it has taken away the minimum security they had before. In other words, this was another way of colonizing by the imperial powers. So basically in this poem we have to focus on the topic which is the turmeric. So എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആയിട്ട് ഈ ടെർമറിക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കാനുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ്, ട്രഡീഷണൽ വാല്യൂസ്, കൾച്ചറൽ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മെഡിസിനൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ടെർമറിക് and also the present state of this turmeric in the global market. Basically, the process of this globalization is another way of colonizing by the imperial powers. So, ഇവിടെയും ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കൺട്രീസ് സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിന് മേലെ, അതായത് തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസിന് മേലെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡോമിനേഷനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. So basically, this is also another way of colonizing by the imperial powers. Then the neo-colonial trade rules have made many restrictions such as the intellectual property rights and patent laws, and consequently these laws strengthen the control of the imperial powers over the third world countries. And also regarding this poem, how an important product such as this turmeric, which has cultural value in many ways, turns into a cosmetic product. So എപ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു കൾച്ചറൽ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനൽ വാല്യൂസ് ഉള്ള ഇത്രയും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ എപ്രകാരമാണ് ഇതൊരു കോസ്മെറ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയി പോയത്, ഇതിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഈ പോയത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. സോ ബേസിക്കലി ദി റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. So this is one of the most important thing that we should keep in mind in which, so this poem is about how an important product such as the turmeric, which has cultural value in many ways, turns into the cosmetic product. എപ്രകാരമാണ് ഇതൊരു കോസ്മെറ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന രീതിയിലേക്ക്, ഇതൊരു വെറും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയത്, കോസ്മെറ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് മാറിപ്പോയത് എപ്രകാരമാണ്, എങ്ങനെയാണ് അത് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയത്, എങ്ങനെയാണ് അത് ചേഞ്ച് വന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ നോക്കാനുള്ളത്. സോ ബേസിക്കലി ദോ ദി പോയം ഈസ് വെരി ഷോർട്ട്, ഈച്ച് ഓഫ് ദി ലൈൻസ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദി റെസ്പെക്റ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ടെർമറിക് ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ. സോ നമുക്ക് ഈ പോയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടെർമറിക്കിൻ്റെ വാല്യൂസ്, അതിൻ്റെ ട്രഡീഷൻ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ നോക്കാനുണ്ട്. Then turmeric was one of the most important and most admired thing used by the people for many purposes. It is said to be the beauty secret of the woman at the time. It had an important role in the daily lives of people and its benefits ranges from the cosmetical to the medicinal. So വളരെ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നിൽക്കുന്ന, മെഡിസിനൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ടെർമറിക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ അത് വെറും ഒരു കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. സോ ബേസിക്കലി ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് globalization. So ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ പോയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. So in the textbook page number 36 we have this poem. Basically regarding the last part of this introduction we have some important details regarding this poem. So in short, this text is an articulation about how differences operate with respect to the treatment of certain human values and practices in the context of the neoliberal cultural ideologies. Another important feature of this text is its untranslatability. Being colored with regional imagery and words, it is a very difficult task to convert it into another linguistic pattern. On being asked to translate the poem, the author's response was that I was regarding the poem and find it near impossible to translate it into any other language since it is very culture specific. Words like Unniyarcha, Kavu, Kalam, Amrit, Saugandhigam, Nagaraja, Vale and Velchappettavan will need extensive footnotes and then the charm is lost. I am just trying a literal verse here. However, he has retained the essence of the poem without losing any of its social or cultural implications. സോ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈ ഒരു പോയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തൊരു പോയമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ഞൾ എന്നൊരു മലയാളം പോയത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ഈ ടെർമറിക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫേസ് ചെയ്തു. ഇത്തരത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫേസ് ചെയ്തു എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കാറ്. സോ ബേസിക്കലി ചില വേർഡ്സിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ഈ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് എ ക്വിക്ക് ഓവർവ്യൂ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് പോയം. Now we had to focus on this poem, Turmeric by K. Sachidanandan.
Once the Unniyarcha of the subsoil, the urban beauty who smuggles gold under her pale skin, the golden shoes of the princess transformed by a magician into a plant, the dust on the feet of the sacred groves, the sunlight of the holy designs on country arts, the nectar of immortality, the serpent king's take, the cool moon of the moist faces, the tender touch of the earth, on the cheeks pierced by the trident in divine frenzy, and the torn forehead by the dancing oracle, the other yellow shore of venom, the golden heroine of the kitchen's platter, the yellow-clad fragrance of curries, the sweet scented presence that followed us from the labor room to the bridal chamber and from the bridal chamber to the death rites. Now an expensive cosmetic cream trapped in tubes and sold in the supermarket. So this is the content of this poem, in which we had to focus on the features of this turmeric first, and also the terms like the Unniyarcha, the subsoil, the golden princess, the sunlight country arts, the trident, dance of the oracle, yellow shore, venom, then platter, fragrance, now an expensive cream, which means these kinds of cosmetic cream, then trap. So here we had to focus on these terms in order to get a clear idea regarding this poem. So regarding the Unniyarcha, in which once the Unniyarcha of the subsoil. So Unniyarcha means a courageous and beautiful war heroine of North Kerala's ballads. Here it signifies the turmeric was one of the most admired and important things to the people who use it. Its cultural and social importance is underscored. So regarding the term subsoil, it is the layer or bed of earth beneath the topsoil. Here it signifies the land or continent where it was used. So here we have the first line of this poem, in which once the Unniyarcha of the subsoil, the urban beauty who smuggles gold under her pale skin. So this means that once the Unniyarcha of the subsoil. So here we have the cultural and also the social importance of this turmeric. Also it signifies the land or continent where it was used. So basically once the Unniyarcha of the subsoil, the urban beauty who smuggles gold. So the urban beauty means the village beauty. So once the Unniyarcha of subsoil. So this signifies that the turmeric was one of the most admired and important things to the people who use it. Basically its cultural and social importance is underscored here. And after that, the urban beauty who smuggles gold, which means the kind of this beauty aspect regarding this turmeric. So basically it is regarded as the urban beauty. So but രണ്ട് adjective ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് Unniyarcha of the subsoil, and second one is the urban beauty who smuggles gold. So ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ. So ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ടർമറിക്കിനെ പറ്റി ഇവിടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൈനിൽ പറയുന്നത്. Then after that, the golden shoes of the princess transformed by a magician into a plant, the dust on the feet of the sacred groves, the sunlight of the holy designs on country arts. So the golden shoes of the princess means the golden shoes of Cinderella. Then transformed by a magician into plant, the dust on the feet of the sacred groves, the sunlight of the holy designs on country arts, the nectar of immortality, the serpent king's take, the cool moon of moist faces, the tender touch of the earth, the sunlight of the holy designs on country arts. Which means that കളം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ടെർമറിക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ദ നെക്ടർ ഓഫ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി, ദെൻ ദ സെർപ്പൻ കിങ്സ് ടേക്സ്, ദ കൂൾ മൂൺ ഓഫ് മോയിസ്റ്റ് ഫേസസ്. അതായത് നെക്ടർ ഓഫ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി, ദ സെർപ്പൻ കിങ്സ് ടേക്ക്. ദിസ് സിഗ്നിഫൈസ് ദി ടെർമറിക് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ഇൻ വിച്ച് ദി നെക്ടർ ഓഫ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അമർത്യതയുടെ അമൃത്, അതായത് അത്രയ്ക്ക് ഒരു പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ കൂൾ മൂൺ ഓഫ് ദി മോയിസ്റ്റ് ഫേസസ്. So this means that for the beauty dips the turmeric is used, and after that the tender touch of the earth on the cheeks pierced by the trident in divine frenzy. So the trident means a long three-pronged fork of a weapon. Here the spear used by the oracle. So ഇവിടെ നമുക്കറിയാം trident എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമേജ് ഓഫ് ദി sword അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. And also a sunlight of the whole design, which means that the column in the design made with the turmeric powder along with the rice powder, chili powder, charcoal powder, etc. on Hindu country arts on festive or holy occasions. So here in the first part of this poem we have the many features, uses of this turmeric is explained. So the first one was regarding the adjective of the Unniyarcha of the subsoil, and also the urban beauty who smuggles gold. And after that the golden shoes of the princess. So it is compared to the Cinderella's shoes.
transformed by a magician into a plant, the dust on the feet of the sacred groves, and also the sunlight of the holy designs on Kandriya, which means the Kalam. Then after that, the nectar of immortality, the serpent king takes, the cool moon of moist faces, the tender touch of the earth, on the cheeks pierced by the trident in divine frenzy. So this is regarding the first part of this poem. So regarding the first part of this poem, Unni Archa, a courageous war heroine of North Kerala ballads, also known as Vadakkan Pattugal, was admired by all. And here it implies that turmeric was also one of the heroines of North Kerala in ancient days, as it has got such an elite position among all other spices. The gold smuggled beneath the skin imparts such as an yellowish color to turmeric, and its texture resembles the beautiful shoes of the princess, as it believed that some magician with his magical power transformed a beautiful golden feet to the plant. So this signifies the golden shoes of this Cinderella story. Then, in the following lines, poet discusses incredible qualities of turmeric. So basically, first in religious rituals, turmeric imparts bright color to the holy designs on country art, usually drawn with rice powder and charcoal powder to welcome God. So this means that the kalam, which is used as the design made with the turmeric powder along with the rice powder. Then second thing is that in connection with the ritual of snake worship in groves. Since turmeric is used in Hindu rituals to please Naga, which is the snake, one can always spot the turmeric powder all along the path of the sacred groves. Also, which would usually be situated in the temple premises, since snakes symbolize the archetype of immortality, turmeric is very much fitting for the rituals, as we always take the turmeric as an antidote to recover from poison and used for several other medicinal purposes. It is believed that the serpent king take the turmeric to become immortal. Then after that, then moving to the second part of this poem, and the taunt forehead of the dancing oracle, the other yellow shore of venom, the golden heroine of the kitchen's platter. So here, the dancing oracle means the dance of the oracle, in which when Lord Muruga possesses an oracle, he pierces his cheeks with a well, a kind of spear or trident, which is Muruga's weapon. Then after that, the yellow shore of venom. So the yellow shore means it is a kind of antidote. So what is antidote? It is a medicine or remedy for counteracting the effects of the poisons. Then after that, the golden heroine of the kitchen's platter. So this means that the use of the turmeric for the cooking. And after that, the sweet scented presence that followed us from the labor room to the bridal chamber, and from the bridal chamber to the death rites. So the yellow clad fragrance of curries. So അതായത് ഇവിടെ ഈ ടെർമറിക്കിന്റെ കളറിനെ പറ്റി അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കുക്കിങ്ങിലുള്ള അതിന്റെ യൂസിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത്. Then after that, then the sweet scented presence, which means the kind of this fragrance, the state of quality of having the pleasant odor or smell of this turmeric. Then after that, the sweet scented presence that followed us from the labor room to the bridal chamber, and from the bridal chamber to the death rites. So in all these kinds of aspects, the turmeric is used. Now moving to the last couplet of this poem. Now an expensive cosmetic cream trapped in tubes and sold in the supermarket. So here the trap means it denotes how the traditional weight of turmeric is taken out of it and how it is forced into a new identity. The term is rich enough to suggest all the cultural implications that are facilitated by the new market-based approach. So here it is a kind of expensive cream, which means now turmeric creams manufactured by the companies are available in the market. So basically അതൊരു കോസ്മെറ്റിക് ക്രീം എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു. So ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ അവസാനത്തെ ഈ കപ്ലെറ്റിൽ പറയുന്നത്. So in the last couplet of this poem, the poet reveals that how its values are simply reduced as a cosmetic product sold in tubes and bottles in the supermarket. Now, an expensive cosmetic cream trapped in tubes and sold in the supermarket. So that's regarding the second part of this poem. So in the second part of this poem, we have the medicinal values of this turmeric, in which it is used as a kind of antidote. Then after that, the ritualistic importance of turmeric in the tradition of Kerala. So traditional values കൂടി ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. Then following that, poet also discusses the beauty enhancing properties of turmeric. It is said that the turmeric imparts the moist and coolness to the face, and it could make us feel a tender touch of earth on face once we smear the turmeric paste in our face.
Then the poet explains the inevitable role of turmeric in kitchen and cooking. Then after that, in bridal chamber, labor room, and in death rites, turmeric appears in different roles for different purposes. In the closing, the poet says that all these cultural, ritualistic, medicinal properties of turmeric is now trapped in tubes and sold in supermarket as a mere product, and globalization ruined all the good days of turmeric. And also, globalization though offered a global reach for turmeric, we are now ignorant about its cultural importance and it becomes a ready-made product with artificial preservatives and color, thereby losing all pride and dignity. In this poem, we have the cultural, traditional, medicinal, and also the enhancing properties of this turmeric. Finally, the poet says that now it became a kind of കോസ്മെറ്റിക് ക്രീം. ഇപ്പോൾ അത് വെറും ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ക്രീം മാത്രമായിട്ട്, എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ക്രീം മാത്രമായിട്ട് മാറ്റപ്പെട്ടു. സോ ദർ ബൈ ലോസിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ പ്രൈഡ് ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി. സോ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒന്ന്, അതിപ്പോൾ കോസ്മെറ്റിക് ക്രീമായി മാറ്റപ്പെട്ടു, അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഓൾ പ്രൈഡും അതിൻ്റെ ഡിഗ്നിറ്റിയും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരവസ്ഥ. അതിൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ വാല്യൂസ്, അതിൻ്റെ കൾച്ചറൽ വാല്യൂസ്, അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിനൽ വാല്യൂസ്, ഈ ബ്യൂട്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കേവലം അതൊരു കോസ്മെറ്റിക് ക്രീമായി മാറ്റപ്പെട്ടു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. So this regarding this poem, which is the Turmeric by K. Sachidanandan. So here we have the glossary, which is very important. We discussed regarding the terms which is used in this glossary in this class, and also the use of the turmeric in different occasions, and its cultural values, traditional values, and also the medicinal values, and for enhancing the beauty. Also finally as a kind of cosmetic cream. So these are the topics that we should keep in mind regarding this poem. So that's regarding this poem. So that's for today. Thank you. Happy learning.